సో మీకు తెలుసా 90% ఆఫ్ బిజినెసెస్ ఫెయిల్ ఇన్ ఫస్ట్ 5 years బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్లాన్. సో ఈ వీడియోలో ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ మీరు కొత్త బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దామని ఐడియా ఉన్నా లేకపోతే ఆల్రెడీ బిజినెస్ చేస్తూ స్ట్రగుల్ అవుతుంటే ఇందులో మనము ఒక బిజినెస్ ప్లాన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది మనం తెలుసుకుందాం. అసలు ఈ బిజినెస్ ప్లాన్ ఎందుకంటే మనకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఒక ప్లాన్ చేసినప్పుడు క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ బిజినెస్ ప్లాన్ టెంప్లెట్లో మనం ఏదైతే మీకు చూపెడుతున్నానో ఇట్ కవర్స్ 360 degrees. మార్కెటింగ్, సేల్స్, ఆపరేషన్స్ అండ్ హైరింగ్, స్ట్రాటజీ, ఎవ్రీథింగ్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్, మీ ఆడియన్స్ ఎవరు, ఇవన్నీ మనం ఇందులో కవర్ చేస్తాం. దీని ద్వారా ఏంటంటే మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది, మీరు వెళ్తున్న పాత్ కరెక్టా కాదా. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ యూ డూ. శారీ షాప్ ఉన్నా, బట్టల షాప్ ఉన్నా, లేకపోతే మీరు డాక్టర్ అయినా, లేకపోతే మార్కెటర్ అయినా. ఓకే, ఇఫ్ యూఆర్ డిజిటల్ మార్కెటర్ దిస్ వీడియో విల్ బి వెరీ వాల్యుబుల్ ఫర్ యూ. బికాస్ ఒక్కసారి ఈ ఎక్సర్సైజ్ మీరు మీ క్లయింట్స్తో చేస్తే ఇట్ విల్ బ్లో దేర్ మైండ్ అండ్ దే విల్ ఆటోమేటికలీ ట్రస్ట్ యూ. ఓకే, ఇంకో ఉపయోగం ఏంటంటే మీరు ఒకవేళ ఇన్వెస్టర్స్కి పిచ్ చేయాలన్నా, లేకపోతే ఇఫ్ యూ వాంట్ ఫండింగ్, దే విల్ డెఫినెట్లీ ఆస్క్ ఫర్ అ బిజినెస్ ప్లాన్. లేదు మీరు ఎంబీఏ చేస్తున్నారంటే కూడా ఈ వీడియో మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది మన హౌ టు క్రియేట్ ఎ బిజినెస్ ప్లాన్. సో మనం ఏదో డీటెయిల్గా వెళ్ళాము. ఐ విల్ కవర్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎ బిజినెస్ దట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు గెట్ క్లారిటీ. ఆల్రైట్, అండ్ వితౌట్ వేస్టింగ్ టైమ్ లెట్స్ జంప్ ఇన్ టు ద టెంప్లెట్. సో ఇక్కడ మీకు ఒక టెంప్లెట్ నేను షేర్ చేస్తాను కింద డిస్క్రిప్షన్లో కూడా. ఐ థింక్ యూ క్యాన్ సీ ద స్క్రీన్. గుడ్. సో ఇది టెంప్లెట్, మీకు ఇక్కడ అన్నీ ఉంటుంది. అండ్ మీకు ఇది ఎలా ఫిల్ చేయాలనేది మీకు ఇప్పుడు చూపెడతాను. అండ్ మీకు ఒకవేళ ఇక్కడ స్లోగా అనిపిస్తే యూ కెన్ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ ద వీడియో అండ్ యూ కెన్ కవర్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ అండర్స్టాండింగ్ ద కాంటెక్స్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ నేను ఏం ఫిల్ చేస్తున్నా దానికంటే ఎందుకు ఫిల్ చేస్తున్నా, దాని అర్థం ఏంటిది అనేది మనకు ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్. రైట్. సో నెంబర్ 1 వచ్చేసి ఇక్కడ మనం బిజినెస్ నేమ్. ఇక్కడ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే వీఆర్ టేకింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఆర్థోపెడిక్ డాక్టర్. ఓకే, నేను ఒక ఆర్థోపెడిక్ డాక్టర్ని, నేను ఒక ఆర్థోపెడిక్ క్లినిక్ని పెట్టాను అండ్ ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ ప్లాన్. ఓకే, బికాజ్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ఎ లోన్ ఆర్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ఎ క్లారిటీ. సో మనం ఇక్కడ పెడదాం హైదరాబాద్ ఆర్థోపెడిక్ క్లినిక్. ఓకే, ఒక నేమ్ ఇచ్చాం దీనికి. అండ్ లొకేషన్ వచ్చేసి మనం హైదరాబాద్లో పెడుతున్నాం. టైప్ వచ్చేసి ఇది క్లినిక్. ఇక్కడ వీఆర్ టార్గెటింగ్ ఎ రెవెన్యూ ఆఫ్ 10 crores ఇన్ నెక్స్ట్ 5 years. ఓకే, ఇది మన గోల్. సో దానికి మనం బిజినెస్ ప్లాన్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. మిషన్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే అసలు నువ్వు పర్పస్ ఏంటి, నీ పర్పస్ ఏంటిది ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి. ఐ వాంట్ టు గివ్ మొబిలిటీ అండ్ క్వాలిటీ లైఫ్ టు ఎవ్రీ వన్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఓకే, మన ఫిజికల్ లొకేషన్ కాబట్టి మనం హైదరాబాద్లో చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది పెడదాం. ఓకే, ఆర్థోపెడిక్ అంటే ఏంది? బోన్స్ స్పెషలిస్ట్. ఏమైనా దెబ్బలు తాకితే సర్జరీలు చేయడం కానీ, మన బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంటే బ్యాక్ పెయిన్ని హ్యాండిల్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఐ కెన్ ఆఫర్ యాజ్ ఎ ఆర్థోపెడిక్ డాక్టర్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్? ఓకే, ఫిజియోథెరపీ, ఓకే, నీ రీప్లేస్మెంట్, ఆర్థరైటిస్, ఇంకేముంటాయి, ఎక్స్రే, ఓకే, వాటెవర్, బ్లడ్ టెస్ట్. జస్ట్ నాకు వచ్చింది చెప్తున్నాను, ఐఎమ్ నాట్ ఆర్థోపెడిక్ డాక్టర్. సో మనకు టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఎవరు అంటే ఇవి ఏంటంటే మన ఛానల్ ఒకటే ప్రోడక్ట్తో వెళ్తారు, మనం ఇక్కడ ఏంటంటే మల్టిపుల్ ప్రోడక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలి. టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఎవరు? ప్రైమరీ టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఎవరు? ఎవరైతే రోడ్ల మీద బాగా తిరుగుతారో బయట వాళ్ళు. లైక్ స్పెసిఫికల్లీ ఏజ్ గ్రూప్ బిట్వీన్ 25 to 60. ఓకే, ఈ ఏజ్ గ్రూప్ పెడదాం. మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఎవరైనా పర్వాలేదు. లొకేషన్ వచ్చేసి తెలంగాణ, ఆంధ్ర, 2 లొకేషన్. తెలుగు మాట్లాడుతున్నాం, తెలుగు పెడదాం. ప్రొఫెషన్ వచ్చేసి వీళ్ళు వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ ఏదైనా అయ్యి ఉండొచ్చు, మీకు తెలియకపోతే వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ అని పెట్టండి. బిజినెస్ ఓనర్స్ ఎక్సెట్రా ఇలా పెట్టచ్చు. ఓకే, సెకండరీ. ఓకే, వీళ్ళు నా ప్రైమరీ టార్గెట్ ఆడియన్స్. సెకండరీ అంటే పిల్లలు ఎవరైతే ఆడుకుంటారు, లైక్ దే ఆర్ 12 to 25 ఆర్ లైక్ 25. జెండర్ మేల్ ఫీమేల్, మళ్ళీ ఆంధ్ర తెలంగాణ అనే లొకేషను. ప్రొఫెషన్ దే ఆర్ స్టూడెంట్స్ మోస్ట్లీ. ఓకే, సో టోటల్ అడ్రసబుల్ మార్కెట్ ట్యామ్ అంటే ఏంటంటే మనకు ఓకే ఈ సర్వీస్ నేను ఆఫర్ చేస్తున్నా హైదరాబాద్ లేకపోతే తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎంత మార్కెట్ ఉంది, ఎంతమంది జనాలు ఉన్నారు,
దట్ ఐ కెన్ ఆఫర్ దిస్ సర్వీస్. మేబీ ఒక 3 crores వేసుకో. ఓకే, డిమాండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ గ్రోయింగ్ డ్యూ టు లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అండ్ గ్రోయింగ్ పాపులేషన్. కాంపిటీటర్స్ ఎవరున్నారు? కాంపిటీటర్స్ నా ఏరియాలో ఎవరున్నారు? కాంపిటీటర్స్ ఎవరైనా పెద్ద కాంపిటీటర్స్ ఉన్నారా? ఫర్ దిస్ యూనిట్ రీసెర్చ్ మనం ఇంకో వీడియో చేద్దాం, కాంపిటీటర్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది. లైక్ విల్ సేల్ జస్ట్ బోన్ సెట్టింగ్. ఇప్పుడు ఓల్డ్ సిటీ పోతే బొక్కలు సెట్ చేస్తారు వాళ్ళు. ఓకే, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిన బోన్ సెట్టింగ్ క్లినిక్స్, మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్. ఓకే, సంథింగ్ ఎగ్జాంపుల్. మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ, ఒకవేళ నేను మార్కెటింగ్ నడిపిస్తే ఎక్కడ నేను మ్యాక్సిమం నా ప్రైమరీ ఆడియన్స్ని ఐ కెన్ ఫైండ్. డెఫినెట్లీ విల్ బి లింక్డ్ఇన్. ఓకే, యూట్యూబ్, బికాస్ జనాలు నొప్పి వస్తే యూట్యూబ్లో ఎత్తారు కదా బా ఈ బ్యాక్ పెయిన్ ఎట్లా పోవాలి అని, ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామ్. ఓకే, యాడ్స్, ఇవి యాడ్స్ పరంగా సేమ్ కాంటెంట్ క్రియేట్ చేయాలన్నా కూడా సేమ్ ఇవే. కొలాబరేషన్స్ అంటే నేను ఐ కెన్ కొలాబరేట్ విత్ what you call diagnostic centers or general practitioner doctor, sports coaches, sports coaching centers. సో వీళ్ళతో నేను కొలాబరేట్ అయితే ఏంటంటే నాకు ఇంకా రెఫరల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, నేను ఎలాంటి రెవెన్యూ స్ట్రీమ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు? అఫ్ కోర్స్ డెఫినెట్లీ 1-on-1 కన్సల్టేషన్స్. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ ఐ కెన్ ఛార్జ్ అరౌండ్ 500 rupees. ఓకే, పర్ కన్సల్టేషన్. ఫిజికల్ ప్రోడక్ట్, ఎలాంటి ఫిజికల్ ప్రోడక్ట్? నేను ఏదైనా బ్రేసెస్ లేకపోతే వాకింగ్ స్టిక్స్, ఇంకా ఇట్లాంటి సామాన్లు నేను ఐ కెన్ సెల్. ఓకే, దట్ విల్ ఆల్సో జనరేట్ ఓకే రెవెన్యూ. డిజిటల్ ప్రోడక్ట్స్, ఐ కెన్ బిల్డ్ అ ఆన్లైన్ కోర్స్ ఆన్ ఫిజికల్ మొబిలిటీ, on physiology or something like that. I can build also community of members who want to grow their mobility, who want to overcome the flexible body కావాలంటే మెంబర్షిప్. SaaS అప్లికేషన్ ఇప్పుడు మీకు అంత అనవసరం. SaaS అప్లికేషన్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్. అగైన్ పార్ట్నర్షిప్ రిఫరల్స్ అంటే ఇదే సేమ్, వీళ్ళే వస్తారు. ఇంకేదైనా కొత్తగా పార్ట్నర్షిప్ రిఫరల్ ఉంటే పెట్టుకోండి. మెంబర్షిప్ అన్నా కూడా నాట్ అప్లికబుల్, ఎందుకంటే మనం కమ్యూనిటీ క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ. ఓకే, ఇది బిజినెస్ టు బిజినెస్ మారుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఆర్థోపెడిక్ క్లినిక్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఫైనాన్షియల్ ప్రొజెక్షన్స్, ఇక్కడ ఏంటంటే మనం 10 crores పర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 5 years చేద్దాం అనుకుంటాం. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనము 10 crores అంటే చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఇట్లా చేస్తారు, 2 crores. ఓకే, 2 crores. చలో ఉమేష్ మొత్తం 10 కోట్లు అయినాయి, ప్రతి సంవత్సరం 2 crores చేస్తా. ఇది దారుణమైన ప్లానింగ్. ఇంతకంటే అడ్డమైన ప్లానింగ్ ఏమి ఉండదు. ఎప్పుడు ఎట్లా చేస్తావు నువ్వు? ఫస్ట్ ఇయర్లో 2 crores చేయవు. మేబీ యూ కెన్ గో టు విత్ 1 crore ఆర్ మేబీ 50 lakhs. నెక్స్ట్ ఇయర్ యూ విల్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ద మిస్టేక్స్. నెక్స్ట్ ఇయర్ యూ విల్ మేక్ 1.5 crore. నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రాబ్లీ 3 crores or 2 crores. నెక్స్ట్ 3. ఈ విధంగా మనము ప్లానింగ్ అనేది చేసుకోవాలి. మనకేంటంటే మనము as our business is growing, we can make good revenue, or you can make 2 crores and make it 4 crores in the last year. Okay, operational plan. We need how many staffs? Probably we need 5 nurses, or I don't know, 1 junior doctor. I don't know, junior doctor పెట్టుకుంటారు కానీ డాక్టర్. టెక్నాలజీ అనేది మనకు కావాల్సింది బుకింగ్ సిస్టమ్ ఫర్ అపాయింట్మెంట్స్. ఓకే, ఫెసిలిటీ, మన ఫెసిలిటీ ఎలా ఉండాలి? కనీసం ఒక 1000 SFT ఉండాలి. ఓకే, అండ్ ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ, లైక్ ఎక్స్రే మెషిన్, ఇవన్నీ పెట్టుకుంటే మీ ఇష్టం. అది ఐ డోంట్ నో వాట్ యూ కాల్ సిఆర్, ఐ డోంట్ నో, ఆపరేషన్ థియేటర్ ఉంటుంది, ఇంకా చాలా ఉంటాయి. ఐఎమ్ నాట్ ఆర్థోపెడిక్ డాక్టర్. కాంపిటీటర్స్, ఈ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. కాంపిటీటర్స్ ఎవరు మనకి ఇక్కడ? కాంపిటీటర్ అంటే ఇప్పుడు కొత్త యోగా కూడా మన కాంపిటీటర్ కదా. యోగా వస్తారు వాళ్ళు, ఏదో యోగా ఆసనాలు చేయండి మీకు పెయిన్స్ తగ్గుతాయి అంటారు, యోగా ఇన్స్ట్రక్టర్స్. అండ్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి. యూనిట్ టు డూ కాంపిటీటర్ అనాలిసిస్. ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్, ఇప్పుడు సడన్గా మనం ఇంత ప్రొజెక్షన్ చేసుకున్నాం కదా, ఇంత ప్రొజెక్షన్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఎలాంటి రిస్క్స్ ఉంటాయి, అసలు ఇది అచీవబులా కాదా? ఇప్పుడు మనకు ఇన్ని కోట్లు మనం రెవెన్యూ జనరేట్ చేస్తాం అనుకున్నాం కదా, సడన్గా కోవిడ్ వచ్చింది, ఏం చేస్తావు? దుకాణం బంద్ కదా. కోవిడ్ వల్ల జనాలు బయటికి వెళ్ళకపోవడం వల్ల వాళ్ళకి దెబ్బ రాకపోవడం వల్ల మన బిజినెస్ దెబ్బతింటుంది. సో కోవిడ్ కావచ్చు, ఇంకేదైనా కావచ్చు. రెగ్యులేటరీ రిస్క్స్. ఓకే, ఇప్పుడు దీని పరంగా నాకు తెలియదు, కానీ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఏదైనా కొత్తగా ఏమైనా
రెగ్యులేషన్స్ వస్తే అవి ఇంపాక్ట్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మన ఎవరైతే ఇప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్లో ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్ అని చాలామంది దే యూస్ టు సెల్ ద ప్రోగ్రామ్స్. బట్ ఇప్పుడు ఏమైంది, సెబీ దే హ్యావ్ పుట్ లాట్ ఆఫ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ ఆప్షన్ సెల్లింగ్ అండ్ బయింగ్. సో దాని ద్వారా ఏంటంటే జనాలు ఇప్పుడు దాని జోలికి ఎక్కువ వెళ్ళడానికి ట్రై చేయట్లేదు. దాని ద్వారా ఏంది, ఇది యాక్చువల్లీ రెగ్యులేటరీ చేంజ్ ఫ్రమ్ ద సెబీ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాక్టింగ్ యువర్ బిజినెస్. సో ఏదైనా అవ్వచ్చు. సో ఒక రూల్ మారడం వల్ల మీ బిజినెస్ కూడా ఇంపాక్ట్ అవ్వచ్చు. ఆ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్, ఆ రిస్క్ అనాలిసిస్ కూడా యాజ్ అ బిజినెస్ ఓనర్ మీరు చేయాలి. ఓకే, ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిక్వైర్మెంట్, సెటప్ కాస్ట్ ప్రాబ్లీ 1 crore ఫర్ ఇంటీరియర్స్, ఫర్ అప్ ఫ్రంట్ ఎవ్రీథింగ్. Equipment in the probably 75 lakhs. I don't know. I'm just putting for X-ray machine and everything, operation theater and everything. Marketing cost maybe 25 lakhs in first year. Staffing cost, staffing in the year, I don't know, like 20 lakhs isara. Just giving a rough figure. Okay, what is my growth strategy? రెండు రకాల గ్రోత్ స్ట్రాటజీ ఉంటాయి. ఐ నీడ్ టు ఎక్స్పాండ్. ఓకే, నేను ఇంకా ఎక్కువ రెవెన్యూ సంపాదించాలి. ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ branch offices at different locations. Innovation అనేది టెక్నాలజీ వాడి కూడా నువ్వు ఎక్స్పాండ్ చేస్తావు. లైక్ మేబీ యూ బిల్డ్ అ సాఫ్ట్వేర్ లైక్ వాట్ యు కాల్ దిస్ థింగ్, డిజిటల్ కన్సల్టేషన్స్, సంథింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం బిజినెస్ ప్లాన్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటే మనకు ఒక క్లారిటీ అంటూ వస్తుంది. నేను డాక్టర్ కాదు కాబట్టి ఐ జస్ట్ క్రియేటెడ్ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్. బట్ మీకు ఒక అద్భుతమైన గిఫ్ట్ ఇస్తాను, దట్ విల్ బ్లో యువర్ మైండ్ యూజింగ్ ChatGPT. ఓకే, ఎందుకంటే నేను ముందే అనౌన్స్ చేశానో లేదో తెలియదు, కానీ ఇక్కడ వరకు మీరు చూస్తున్నారు కాబట్టి ఇది మీకు చాలా ఈజీగా మీకు ఒక బిజినెస్ ప్లాన్ని క్రియేట్ చేసి ఇస్తుంది. అండ్ వితౌట్ వేస్టింగ్ టైం లెట్స్ జంప్ ఇన్ టు దట్ ChatGPT. ఓకే, ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ అర్థమైతే మీకు వచ్చిన రియలైజేషన్ ఏంటిదో కింద కామెంట్స్లో పెట్టండి మీకు నచ్చినట్టయితే. అండ్ లెట్స్ గో ఇన్ టు ద ChatGPT. ఇది ఒక జీపీటీ, నేను క్రియేట్ చేశాను జీపీటీ, దాని పేరు మర్చాను. సో దానికి ఒక నేమ్ ఇచ్చాను, దాని పేరు ఏంటంటే బిజినెస్ ప్లాన్ ఆర్కిటెక్ట్. ఓకే, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ మీరు ఎలాంటి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినా, ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు గివ్ యూ ద అవుట్పుట్ ఇన్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఫార్మాట్ దట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్. నేను అదే చెప్తున్నా, ఇంకా ఓల్డ్ వేస్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్, నేను MBA అవుతానే నేను ఒక ఐ కెన్ క్రియేట్ బిజినెస్ ప్లాన్ అనేది అది కాదు. యూజ్ ద ChatGPT. మనం ఇప్పుడు డిజిటల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనే కమ్యూనిటీ నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఇందులో చాలా చెప్తాను, హౌ టు గెట్ ద థింగ్స్ డన్ వెరీ ఫాస్ట్ యూజింగ్ ChatGPT దాన్ పీపుల్ హు ఆర్ గోయింగ్ విత్ ద ట్రెడిషనల్ రూట్. ఓకే, కింద లింక్ పెడతాను, కమ్యూనిటీ ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి అనేది. యూ కెన్ గెట్ ద లింక్ అండ్ లెట్స్ క్రియేట్ అ బిజినెస్ ప్లాన్. సో మనం ఇప్పుడు ఆర్థోపెడిక్ చేసాం కదా, లెట్స్ క్రియేట్ అ బిజినెస్ ప్లాన్, క్రియేట్ అ బిజినెస్, ఓకే, detailed business plan for supermarket. Okay, grocery supermarket in Hyderabad. మన హైదరాబాద్ కింద పోదాం, మనం వైజాగ్లో పోదాం. వైజాగ్ అక్కడ అంతటా ఉన్నారు మన వాళ్ళ ఆడియన్స్. వైజాగ్. మై టార్గెట్ ఈజ్ టు జనరేట్ 5 crores revenue in 5 years. Okay, just click enter, it will generate you the business plan. Cool. సో ప్రైమరీ టార్గెట్ ఎవరు, సెకండరీ టార్గెట్ ఎవరు, హెల్త్ మార్కెటింగ్ ట్రెండ్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, కాంపిటీటర్స్ ఎవరు, ఇండైరెక్ట్ కాంపిటీటర్స్ ఎవరు, స్వాట్ అనాలిసిస్, మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ ఏంటిది, ప్రైజింగ్ స్ట్రాటజీ ఏంటిది, ప్లేసింగ్ స్ట్రాటజీ ఎక్కడ, ప్రమోషన్ స్ట్రాటజీ ఎక్కడ, ఆపరేషన్ ప్లాన్ ఏంటిది, స్టాఫింగ్ ఎవరెవరు కావాలి, సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ ఎట్లా, టెక్నాలజీ ఎవరు, లైక్ POS మిషన్, ఫైనాన్షియల్ ప్లాన్ ఎట్లా. ఓకే, హౌ మచ్, మన 5 crores కాబట్టి సేమ్ అట్లనే ఇచ్చింది. కాస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఏంటిది, రెంట్ ఎంత పే చేయాలి, స్టాఫ్ శాలరీ ఎంత, ఇన్వెంటరీ కాస్ట్ ఎంత, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ప్రొజెక్షన్ ఎంత, బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్ ఎంత, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఏంది. ఓకే, ఇవన్నీ మనకు ChatGPT చేసిస్తుంది. సో ఈ జీపీటీ ఒక లింక్ కావాలనుకుంటే నేను కింద వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి, అందులో డిస్క్రిప్షన్స్లో పెడతాను. జస్ట్ యూ నీడ్ టు క్లిక్ ద లింక్ అండ్ ఇట్ విల్ ఓపెన్ దిస్ జీపీటీ అండ్ యూ కెన్ గో అండ్ ఎక్స్ప్లోర్
డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ మోడల్. దెర్ ఇస్ నో రెస్ట్రిక్షన్. ఎలాంటి బిజినెస్ మోడల్ కావాలన్నా యూ కెన్ గో అండ్ క్రియేట్ అ బిజినెస్ ప్లాన్ ఫర్ దిస్. All right. So this will help you to get more clarity. This will help you to become a successful business owner. All right, entrepreneur. So I hope you got the clarity. Evarkana avasaram unte ee video who are going to start the business or who is struggling in the business, please keep sharing this. Andukante vallaki help chesina vallu icharu and vallu kuda mana value aitadi. And if you are new to my YouTube channel, make sure to subscribe and like and whatever you want to do, and make sure to join my community. I'll see you in the next video. Thanks for joining in. Alright, ఒకవేళ ఇక్కడ వరకు మీరు కాంటెంట్ చూసి ఉంటే మేక్ షూర్ దట్ యూ పర్చేస్ మై బుక్ కాల్డ్ కోచ్ ఫనల్స్. ఇందులో చాలా మార్కెటింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్, ఐడియాస్, హౌ టు లాంచ్ యువర్ ఫనల్స్ చాలా ఉంటాయి. దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ టు మేక్ మనీ వెరీ ఫాస్ట్. రైట్, కింద లింక్ పెడతాను అమెజాన్ది. మేక్ షూర్ దట్ యూ గో అండ్ పర్చేస్ and read it and make money.